Na Band, hallihallo. Guten Abend. Neben mir steht, ja auch wenn ihr sie nicht seht, Yvonne. Yvonne bedient Socken-Felix. Felix ist heute immer noch im Urlaub, von daher unterstützt mich Yvonne. Hast du dein Haar? Ja. Ja. Ich möchte heute einmal mit euch, Abend. Ich werde einmal gerne, ich bin heute irgendwie ein bisschen, egal. Ich habe das Gefühl, ich bin heute kleiner als sonst. Ihr Lieben, ich möchte einmal Danke sagen, dass ihr immer hier da seid bei uns. Es ist immer so ein Highlight für mich, Montagabend mit euch zu schnackern. Liebe Grüße. Yvonne, du machst das sehr gut. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich glaube, sie wird rot. Hier ist doch Platz, Yvonne. Guck mal. Guck mal. Also, wir haben heute, normalerweise fangen wir immer so ein bisschen an mit, ne, Mittwoch droppen wir, wisst ihr, ne, aber dieses Mal wird es ein bisschen anders, weil wir nämlich das Vampire Jack, das aktuelle Jack Wolf Knives, am Freitag um 16 Uhr droppen und wir möchten gerne um und bei 8:30 den Benjamin Belkin dazu holen. Das heißt, dann switchen wir in unseren mehr oder weniger Schulenglisch und ich möchte, dass ihr dann auch gerne, also ihr dürft gerne Fragen stellen, gerne in Deutsch. Ich werde sie dann nach besten Art und Weise übersetzen, sonst auch gerne in Englisch natürlich. Und Ben wird sie euch beantworten. Bis dahin zeigen wir euch aber, was wir alles so neu haben und wir kommen dann zu dem Vampire Jack am Ende. Ich spiele ja schon mit der Kydex vom neuen Narfs Messer. Das Lulu. Das war mal ein Übergang, hä? Ganz dezent. Genau. So, wir switchen auch gleich mal die. Oh, wir switchen gleich mal die Kamera, ich sehe schon. Tada! Genau, Ben Peterson von NAV hat jetzt das erste Fixed-Messer entwickelt, oder was heißt entwickelt, designt. Und das wird tatsächlich auch in den USA gebaut. Und das von White River Knife and Tool. Ich glaube, es ist in Michigan. Ich zeige euch das wegen der roten Liner. Klinge hat 2,8 mm Klingenstärke. Und die haben natürlich, oder was heißt natürlich, es ist Magna Cut. Mega Klingenfinish hier auch. Scanny-Schliff. Das Ganze liegt bei 296 Euro. 17,2 cm Gesamtlänge. 167 Gramm. 7,5 cm Klingenlänge, das heißt 42 A konform. Ja, und ihr habt, wenn ihr das Messer öffnet bei euch in der Box, habt ihr dann nochmal die Datei dazu, um euch die Griffschalen nochmal auch aus dem 3D-Drucker zu holen, wenn ihr denn möchtet. Die Kydex, ach, so sitzt es in der Kydex. Mit dem Gürteladapter, der ist aber auch abnehmbar. Ja, habt ihr dann auch noch in diese beschichtete Version. Ich glaube, das ist PVD. Genau. Auch die Schrauben sind schwarz. So viel dazu. Beide Versionen liegen bei 296 Euro. Habt ihr das einmal gesehen? Gut. Ich zeige euch die nochmal. Ja, auch hier ist das NAVS-Logo drauf, auf der Rückseite auch. Ich zeige euch das gerne mal nochmal mit Yvonnes Hand, weil meine Hand ist ja eher Handschuhgröße 6 bis 7. Yvonne ist eher bis 8 bis 9. 9,5. 9,5. Dass ihr das mal seht. Ich mache das ja immer nochmal im Vergleich. Aber hier so meine volle Hand. Mach du das nochmal mit deiner Hand. Ja, es verschwindet völlig.
Aber liegt noch gut, oder? Es liegt noch gut in der Hand. Mir wäre es ein bisschen zu klein, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber ich bin ja auch eher. Du könntest aber auch noch ein Lanyard zum Verlängern hinten dran setzen. Übrigens Lanyard holen. Stimmt. Auf jeden Fall. So ein kleiner Switch, ne? Ich gucke noch mal eben den Anschrift. Ich zeige den Anschrift noch mal ein bisschen. Komplett Scandi. So. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier so sehen kannst. Ja. So. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet, aber hier ist noch eine Phase drauf. Und ob man das sehen kann. Ja, ihr Lieben, ich switche mal. Meine Nase ist hier mal drin. Guck mal. So. Liebe Grüße, Yvonne. Ja, vielen Dank. Wir haben als nächstes jetzt diese Version vom Länder mit dem Natural G10. Das ist jetzt nicht nur Natural G10, sondern dieses hat jetzt auch noch den 14C 28 Endstand. Sorry, das gerade nicht lesen können. Für den Fall, die klassischen Länder sind ja, oh Gott, D2. Ja. Genau, die klassischen Länder sind ja D2 für den Fall, dass du sagst, boah, nee, ist überhaupt nicht mein Stahl oder ich hätte gerne was anderes. Dieses wäre jetzt 14C 28N. So ein Blackwash-Finish. Das liegt bei 98 Euro. Ich muss mal eben durch meine Karten switchen. Genau. Das Lineal hatten wir ja immer als Titan-Version. Diese hier hat jetzt einen viel kräftigeren Blauton, ist viel günstiger, weil als Aluminium liegt jetzt bei 18 Euro. Achso, übrigens, ihr wisst ja, ne, alle Links findet ihr da. Dazu alle Sachen, die wir hier besprechen. Wir hatten diese Aluminium-Version noch nicht. Wir hatten immer die Titan-Version. Gibt es auch in der günstigen knallblauen Navs-Farbe in Inch, aber auch hier für uns Europäer in Zentimetermaß. Und Winkelfinder mit 15, 20, 25, 30, 35, 40 Grad. Und natürlich darf kein Lanyard-Hohl fehlen an einem Lineal. So. Wir haben neue Griffschalen fürs Länder und zwar nennen die sich Good Vibes. Und Mexican Blanket ist wieder Back in Stock. So viel dazu. Wir haben aber auch alles weitere wieder in Stock. Das heißt, ich glaube der Bitschreiber war alle, der ist jetzt auch wieder da. Genau, und die beiden Länder sind wieder in Stock, auch Patches sind wieder da. Ich glaube, da waren auch welche aus. Also da haben wir viel reinbekommen. Wir haben was Neues von Lion Steel. So, ich weiß nicht, ob euch das schon was sagt. Und zwar nennt sich das Messer Willi. Wir bleiben bei Fixed. Können wir nämlich gleich nochmal. Das blendet heute ein bisschen, aber wir haben ja noch die Kamera. Willi. Willi wird nach seinem Designer benannt. Der Messerschmied, der heißt jetzt, Gianluigi Simonella. Wie ihr schon merkt, ist ein Italiener. Er ist auch, ich glaube, der ist 1951 geboren. Also er ist schon eine Weile Messermacher. Das ist jetzt eine von seinen Custom-Versionen, jetzt als Line-Stil als Production gefertigt. Und die Messer sind sehr, sehr kompakt mit 15 cm und hat eine M390 Klinge. Der
Ring hier, also die Zwinge hier ist aus Titan. Und die Version, die ich jetzt in der Hand halte, ist aus weißem Mikata. Weißes Mikata sieht man halt nicht so oft in der Messerwelt. Von daher ist es schon richtig cool. Aber auch noch eine Carbon-Version, aber auch eine klassische Holzversion. Dadurch wirkt das Messer auch wieder ganz klassisch. Ja, also der Designer Gianluigi Simonella, ich würde sagen, der ist jetzt bestimmt schon um die 70. Ah ja, klar, 72. Ich habe gedacht, er hat 51 mit Messermachen angefangen, also er ist jetzt 72. Und das Interessante, eins der interessanten Sachen, die ich noch nicht wusste, er hat 1995 die Messermesse in München besucht. In München, es hat sich da der deutschen Messermachergilde angeschlossen, weil es in Italien noch keinen Verbund gab, ist zurück nach Italien und hat später dann, war er einer der Gründungsmitglieder von der italienischen Messermachergilde. Und ja, die gibt es natürlich seit heute. Bis heute. Ja. Ja. Was es noch gibt zu dem Messer, ist eine richtig coole Lederscheide. Natürlich made in Italy. Die hat hier den Knopf. Und diese funktioniert auch gleich als Gürtelschlaufe. Die Messer liegen entweder 168 € in den beiden Versionen oder Carbon ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Jawohl. 15 cm Gesamtlänge, 6,5 cm Klingenlänge, 4 mm stark. Kleines, kompaktes EDC Fixed. Der Griff ist auf jeden Fall sowohl für Links- als auch Rechtshänder geformt, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Lilly meinst. Wir können das aber auch nochmal im Verhältnis zu Lulu setzen. Auch da ist es symmetrisch. So, die beiden mal im Vergleich. Genau. Mega, vielen Dank. Nice Guy Machine. Ich habe noch nichts gehört, nein. Das heißt nicht, dass es nicht so ist, aber ich glaube, er ist ziemlich busy. Aber ja, wir haben auf jeden Fall eine Bestellung laufen. Ich weiß noch nicht, wann die kommt. Ich habe irgendwo schon mal Otter-Ankermesser gelesen. Also wir hoffen darauf, ich will da immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber wir hoffen darauf, dass wir diese Woche eine Lieferung bekommen. Und die ganz große Hoffnung ist, dass sie nächste Woche Mittwoch in den Drop gehen. Das ist so die, aber wirklich nicht... Unser Wunschdenken. Genau, wir sind da wirklich... wir haben die noch nicht hier, von daher möchte ich mich da noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber dass ihr so mal wisst. Protec. Oder soll er mit Victoria noch was anfangen? Wir können mit Protec weitermachen. Protec ist angekommen und ich wollte euch eigentlich mehr zeigen. Allerdings hatten wir die schon, sind wir schon ein bisschen ausverkauft. Genau, das beliebte Round 5, auch erstes Messer von Protec überhaupt. Auch ein Messer, was am Küchentisch entwickelt wurde. Also Round 1. In der 5. Version. Automatikmesser bei Protec. Knallt, funktioniert. Und ihr wisst ja, bis unter 8,5 cm Klingenlänge sind sie nicht verboten. Sie sind erlaubt zu haben in Deutschland. Deswegen haben wir so kleine Messer, also zumindest die Automatik. Und deswegen hat auch in Kalifornien sind ähnliche Messergesetze mit den Messern und deswegen gibt es so kleine Messer von Protec. Unser Glück, dass sie in Kalifornien sitzen. Dann habt ihr noch das SBR. Die ist ein bisschen größer. Da haben wir eine Klingenlänge von 6,4 cm. Insgesamt 16,5 cm Gesamtlänge. Ist ein Les George Design. SBR steht übrigens für die kurze Version des Rock Eye, also Short Bladed Rock Eye.
Dieses Messer liegt bei 330 in S35 VN, die beiden. Und das Run 5 liegt bei 210 Euro. Von ProTech werden wir auch in Zukunft öfter was haben. Wenn es denn erlaubt ist. Ganz neu, Release ist heute. Tada! Kennt ihr? Kennt ihr? Oh Gott. Ja. Das Winter Magic. Wir kommen jetzt schon mal in die Richtung, was können wir denn zu Weihnachten verschenken an die Familie? Hier haben wir einen Kandidaten. Schweizer Taschenmesser kann man immer verschenken. Sind legal zu führen, in der Regel nützlich, kann jeder haben. Und dann gibt es natürlich noch die Version wie diese hier, die limitiert ist auf 10.000 Stück. Das ist das Kadett ist ein 84 mm. Und wenn ich das hier so ein bisschen hin und her schwenke, seht ihr hoffentlich so dieses 3D-artige Relief der Berge, der Winterlandschaft in verschiedenen Farben. Auch schön, dass die beiden Seiten unterschiedlich sind. Mit dem Blau und den, ich glaube Bronze ist das, so ein bisschen Gold, ne? Bronzig. Gold, Ja, Gold. Sand. Ja. Du meinst hier Sand über den Wolken? Über den Wolken, genau. So ganz klassisch, typisch. Typisch Schweiz halt. Ja. Der Anhänger. Die Klinge. Die große Klinge mit Nagelhau. Dann habt ihr natürlich Kadett, kleine Klinge mit Nagelfeile und Nagelreiniger. Kapselheber habt ihr dabei natürlich und auch Dosenöffner. Und halt so Sachen, die man nicht so häufig braucht, wie zum Beispiel Drahtabilisierer und Schraubendreher. So. Und was ich noch super finde, ist, dass die Verpackung auch so schön ist bei dem. Ja, vor allen Dingen kein Plastik mehr, das finde ich mega. Ach ja, genau. Das ist nur noch Papier. Komplett alles bei Victorinox, Ja. ne? Alles entweder aus Maisstärke. Das liegt bei 65 Euro, Winter Magic limitiert auf 10.000 Stück. Genau. 84 mm. Alles über den Link. Ach komm, da. Ja. Zweite Neuheit von Victorinox ist, ich zeige es euch mal von vorne, wie groß der Karton ist. Der ist so groß wie mein Kopf. Also wohl. Nicht ganz. Okay. Und die chinesischen Tierkreiszeichen wechseln ja jedes Jahr. Auch mal, wie das hier so glitzert, ne? Das Gold. Schön blinky, blinky. Mega, richtig cool. Genau, dass ihr es mal gesehen habt. Ach, vielen Dank. Ja, hier steht das dann auch alles drauf. Aha, und auf der Rückseite nochmal in Englisch. Da steht halt so Sachen in Englisch drauf, ne, also 2024 ist das Jahr des Drachens und das steht unter anderem für Weisheit und Courage und Selbstvertrauen. Und hier auch nochmal mit dem durchbrochenen Kärtchen. Mega aufwendig, mega schön, auch der Druck mit Gold. Dann haben wir hier noch den Samteinlass in der Box. Ja, geht ein bisschen schwer raus. Natürlich hier die kleine Anleitung. Als ob. Ich hätte es fast lesen können, aber du hast so gewackelt. Genau, hier natürlich jetzt der Drachen. Rückseite oder Vorderseite, je nachdem, klassisch. Was jetzt hier auch das Messer ist ein Huntsman, da ist jetzt noch nicht so viel Besonderes dran. Die haben hier tatsächlich rote Werkzeuge verbaut. Und auch bei dem
bei den, wie nennt sich der? Bei Korkenzieher? den Korkenzieher, vielen Dank. Ich dachte, was jetzt? Man merkt schon, dass ich keinen Wein trinke. Ich würde euch den jetzt rausfinden, aber der hier, das ist das rote Tool, was in der Toolbox drin ist. Und das ist halt das, womit ihr die SIM-Karte. So, das ist das Tool, was drin ist. Und das ist der SIM-Karten-Pin. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, habt ihr immer den und müsst die SIM-Karte wechseln. Das ist euer Tool. Die Messer sind limitiert auf 8.888 Stück. Das könnt ihr ja jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber das findet ihr hier auch. Das ist jetzt Nummer 7.334 von 8.888 Stück. So viel dazu. Mega schön. Ach ja, der Preis ist vielleicht gar nicht uninteressant. Da liegen wir bei, ich glaube, 88 Euro. Ja. Achso, 8.888 Stück, 88 Euro. Na. Ob das mal. Preis-Leistungskracher zum Schluss. Ich glaube, dann haben wir dann so die Sachen, bis auf den Drop haben wir soweit einiges Neues abgearbeitet. So, ja, das wäre natürlich richtig cool, wenn da noch ein Glückskeks dabei sein. Natürlich. Yvonne, könntest du bitte das Lilly, das Lilly, Lion Steel Willy, das Lilly in die Hand nehmen? Einmal Willi. Ja, genau. Für eine 10er Handgröße. Soll ich drücken? Bitte. Ja. Wie viele Finger? Ja, 3. Also 3 geht. Aber das ist hier hinten auch so schön ausgeformt, dass du echt mit dem kleinen Finger auch noch richtig Halt reinkriegst. Ne? So, es greift sich super. Kleines, knuffeliges Werkzeug. Knuffelig. Knuffelig. Knuffelig, ja. Knuffelig. Gut, reicht? So. Ich muss mal meine Nase aus dem Bild nehmen. Ich habe da sonst Man mal. sieht deine Nase gar nicht. Ach, als das ob. bildest du dir ein. Ich habe da sonst nie meine Nase drin. Super, danke. Ja. Nein, kein Glückskeks in der Packung. Das wäre richtig cool. Ich stell dir das mal vor, das liegt ein Jahr oder so. Ob der Glückskeks dann noch gut ist? Ja. Ich glaube, ich will ja nicht. Aber hast du auf Glückskeksen jemals ein Verfallsdatum gesehen im chinesischen Restaurant? Ich sag's nur. Okay. Das ist ein Argument. Wir haben von Belkin Plus was richtig Cooles Neues, wo wir so, also wir gucken uns die Neuheiten ja mal gemeinsam an und denken so, ja, das ist cool. Oder das passt vom Preis oder das ist mega. Und das ist so Preis-Leistungskracher. Und zwar, das ist das Belkin Plus Kihon DC, neu seit einer Woche circa. Ich zeige euch das Messer und dann am Ende sage ich euch den Preis. Auch wie gesagt, irgendwo in dem Link zu finden. Ihr habt hier ein Messer, das hat eine ordentliche Länge von, ich glaube, 20 cm. Ich habe es mir hier in meinem Chaos aufgeschrieben. Das hat eine 20 cm Gesamtlänge. Ihr habt so, das sind so GF, na ihr wisst schon, dieser Kunststoff, den auch, ja. Ne, also es ist kein G10, aber es ist halt der andere Kunststoff, den auch, meine ich, Spyderco verwendet. So, Kihon, Messerform kennt ihr, ist immer, die passt auch sehr häufig zu allem. Liegt mega in der Hand, ihr habt Daumenpin auf beiden Seiten, GFK. Ich glaube ja. So, die haben hier auch noch den orangenen Akzente gesetzt. Genau, wir waren bei Daumenpin auf beiden Seiten. Wir haben hier natürlich noch einen Jimping, wir haben hier eine Swatch, wir haben eine Klinge aus D2-Stahl, wir haben hier neu den Crossbar-Lock, gab es in Kihon glaube ich noch nicht, funktioniert genial. Also wenn man, ich benutze den immer so zum Einklappen der Messer. Und Clip ist umsetzbar. Das wiederum heißt, es ist sowohl links- als auch rechtshandtauglich, absolut, wie nennt man das, ambivalent.
gefertigt. Und das Messer liegt bei 39,95, so wie das hier ist. Also wir haben schon ordentlich damit gespielt. Funktioniert super. Und Yvonne möchte mal eben ihr Größenvergleich. Als Größenvergleich hast du dein Para 2 ausgeholt. Cool. Also ich habe jetzt von diesem Messer noch nichts Schlechtes gesehen, gehört. Ich wüsste nicht. Krass. Super cool. Preis-Leistungskracher. Jawohl. Ich glaube, wir haben jetzt keine Fragen verpasst. GFN, genau. Stahl ist D2 bei den Burnley Design. Böker plus Kihon DC heißt es. DC steht übrigens für Daily Carry. Ja. Kommen wir jetzt zu den Vampire. Jack Wolf Knives Vampire. Und wir machen dann auch so ein kleines Unpack für euch. So schaut's aus. Das ist die Box. Jack Wolf Knives. Hinten ist die kleine Geschichte über Benjamin Belkin und seinen Großvater, der ja Jack Wolf hieß. Wenn ihr das Messer öffnet, gibt es diese Box. Ich switch einmal noch mal kurz im Chat. Wenn du was von Vero brauchst oder möchtest und es ist lieferbar, schick uns gerne eine E-Mail, dann bestellen wir das mit. Das ist kein Thema. Dann bestellen wir das mit, dass es beim nächsten Mal einfach mitkommt. Genau. So, hier sieht man schon den Vampir, der gerade ziemlich beschäftigt ist, einer hübschen Dame den Hals aufzuknuspern. Wir müssen das mal so ein bisschen, ja, es ist noch nicht 22 Uhr, deswegen sagt man knuspern. Dazu gibt es immer nicht immer, passt mal auf, bei den Slip Joints, den Ledersleeve. Dazu gibt es natürlich ein Mikrofasertuch, was immer mal in einer anderen Farbe ist. Dieses Mal haben wir die hellblaue Edition. Dazu gibt es noch so ein Stickerpack mit dem Vampire. Achso, mit dem Vampire. 2 sogar. Das sind auch so Outdoor-Sticker von der Qualität her. Ja, genau. Wir sagen jetzt immer knuspern. So. Tada. Ich mach's spannend. Tada. 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 So sieht das Jack Wolf Knives, dieses Halloween aus. Das ist übrigens jetzt von einem Vampire. Letztes Jahr war es auch um Halloween. Und ich hole gleich mal Ben dazu. Ben ist da schon in der zweiten Leitung. Das heißt, wir switchen ab jetzt in Englisch. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in Englisch in den Chat, stellt sie aber auch gerne in Deutsch in den Chat. Wir übersetzen dann für euch. Alles klar, ihr Lieben. Ich hole jetzt dazu. Hello, good morning. Hello, good evening. So, I saw you on the Blade Show yesterday. Yes, the Blade Show West was this past weekend, and it was a wonderful show. Yeah, I saw that little video with you and Joseph with the, the old style phone. It's very funny. Yes, the credit has to go to Joseph for that. That was his idea, but we had a lot of fun making that video. Got it. Yeah. So you enjoyed the show? Very much. The best part is meeting everybody and seeing familiar faces again and talking to knife people and learning what they like
and it's just a great opportunity to be social with our community. Of course. I got it. Yeah, we see this the same for the German knife shows. Two or one. We only have one or two knife shows here. Well, maybe one day I will come to the German knife show. Yeah, you should mark the. It's in May. I think it's beginning of May. There's one in Solingen, but it's a little bit smaller. But I think you will like it because you can see all That the people from Europe there. that would be great. So maybe 2024. We'll Yeah, see. yeah, would be awesome. I will send you the dates. So let's talk about. We're just on time to show the five different versions from the vampire jack. So you do the vampire jack for Halloween, right? It's the an Halloween inspired pattern. Yes, it's not necessarily Halloween inspired, but it is Halloween appropriate. So it's very fun to market and sell this knife in October. Yeah, yeah. So this shape is like a coffin where Correct. the vampire is sleeping in. Yeah. Yes. Yes, this is called a coffin jack, and it's a historic slip joint pattern I always found to be very attractive and comfortable in the hand. And there are not many choices in production knives with coffin patterns. So this is actually the first knife I designed. Really? hmm Oh, got it. So did you start? No, you didn't start with that design. No, because this design was challenging, and prototyping and designing everything so that it all feels good and looks good took some extra time. Yeah. Yeah, very comfortable in hand. Many people look at it and think, oh, this will be uncomfortable, this will be sharp or pointy, but no, in fact, it is excellent in the hand. Yeah, definitely. And this is the first time for the Vampire Jack you did it with the DLC coding. Yes, and it seems to be a wonderful fit for the design. Yeah, especially the red one because it's the kind of bloody things of the vampires. Yeah, Yes, this knife very popular at the blade show. this. Yes, the red. Yeah, we also have the. I always like the purple ones, and all of them Yes. have these hollow grinds, right? hmm Yes, this version of the vampire features a hollow grind, same as the previous version, but we did make the sharpening choil larger, so Um, easier to sharpen for some people. And we did add the three flutes on the top bolster and a second flute on the bottom bolster just for additional styling and differentiation from the first release. got it. Yeah, and that one is absolutely fantastic too. It's a Nebula. Yes, Nebula. People love Nebula. Yeah, no, and even the this cutout is kind of a design, isn't it? It's not like I haven't seen that before that someone designed the cutout here. Yeah, I this is something I like to learn about from customers, what they like, and the feedback has been that the larger sharpening notch makes their sharpening job easier. And so not only do we provide that, but it's also styled
Yeah, so that it looks good, not just function, but also aesthetically pleasing. of course. That's amazing. And we have, I think it's pretty new that you do the full titanium versions. Yes, we introduced full titanium and also DLC at the same time so we can offer you more variety in the knives we make available. So here is the combination of full titanium with smooth finish and DLC. And here we have full titanium with jigged or jigging pattern, also paired with a hand satin blade finish. So very classy, very dressed up styling on this version. Very kind of modern and dark aesthetic on this version. Yeah, perfect. And it's S90V, isn't it? That's correct. We are getting excellent customer feedback on S90V. It makes a lot of sense on a slip joint knife because we grind blades thin and therefore you get easier sharpening than on a blade that is thick. Sometimes S90V is hard to sharpen, but when the blade is ground thin, it makes it easier. And S90V provides incredible edge retention, so you will have a sharp edge for a long time. God, yeah. And I can absolutely say it. I have one of your knives, and it's still, I didn't need to resharpen it. It's kind of, I think I have it 6 months for now. Yeah. The edge will last a long time. And even when the edge becomes a little bit dull, they still Yeah. cut very good because of the geometry. Yeah. Um, there's a question from the knife pub. I think he means, do I have a favorite knife? Because my knife are my children. Yeah. No, that's probably the question I receive the most, and I don't have a favorite. I love them all. Sometimes you are in the mood to spend time with one over the other, but the love is all around the same. So let's talk about the gunslinger. The gunslinger knife was the first non-slip joint. Yes, we introduced it to the world at the Blade Show in June, and the response to the gunslinger, both in sales and also excitement overall, exceeded my highest hopes. Yeah. So you will do it again? Yes, we will do it again. And I am receiving questions almost every day from people when this will happen. What I will say is we are going to have them available again in the first half sometime in 2024. So please be patient. They are in the schedule and we will bring them back. I will also say that we're going to change up the colors and finishes some to make it interesting. So we really look forward to seeing what people think. Let's Yeah. see. Okay, I see some questions coming in. That's good. So do you want? Yeah. Let me. Yeah. Do you want? Will it be the gunslinger again, or is it a different model? Yeah, okay, so we will do the gunslinger again next year, sometime in the first half of the year. But I am also now developing a full line of bolster lock knives based off my slip joint patterns. Oh yeah. So we will have a complete offering. Not every single slip joint model will have a locking knife version because not every slip joint
will make sense that way, but several of them do. So we are now working very hard on developing a complete product line. I see. And there's a question about the sharpening angle of your knives. Yeah, the factory is not using a fixture, they're sharpening by hand. Ah, Typically, that angle is anywhere from 19 to 22 degrees. So, the best advice is if you have a guided sharpening system, use a Sharpie and mark the edge and then try to match the factory angle. But if you want improved performance, with a slight decrease in edge durability, you can sharpen to 17 or 18 degrees if you want. got it. And there's a question about the pocket sheath. Is there a plan, or do you think it's will be helpful to add a clip at the pocket sheath, or maybe on some of your slip joint knives? We do receive that request from time to time. I probably will not include that with the purchase. I think for a slip joint, my preference, and also practically speaking, for the cost and also to fit inside the can, not providing the pocket clip is best. However, there are many makers who do make them and sell separately, and I am looking to find a good source to have them on my website for additional purchase. Yeah, I I think that's a great way to do it, so your customers can choose. There's a question about the S90V. Is this the steel? Is this your favorite steel, or is it just, or does it just became your favorite steel because of your experiences with customers? Yes, I I really like it. I think it's an excellent fit. However, it's not the only choice. For now, I am more focused on establishing variety in the handle materials and finishes. And once I complete a large selection to choose from of those, I will start experimenting with different blade steel. Oh, So just have patience with me there, um, because we are constantly evolving. yeah. Are you planning to evolve? Are you planning to do this? I think traditional slip joints don't have stainless steel. Are you thinking about to do a really traditional way? It certainly interests me. The the issue is some people are not aware that there are steels that stain, because stainless steel has become so prevalent across the industry for so many years. I have to be careful that people do not become upset because they stained their blade and didn't understand. So I would probably start small. Maybe, for example, if we did Vampire Jack and there's five choices, maybe one choice has like a steel that will stain, and we understand from customers whether or not this is something they like. Got it. And have you thought about Magna Cut? Yes, I love MagnaCut. I would love to use it. My understanding is that currently the manufacturer, Crucible Industries, is not exporting MagnaCut in bulk to China. So, in order to have MagnaCut, I would have to purchase it, have it shipped to the United States, where I'm located in Arizona, and then ship it to China, which would become very expensive. And I certainly could not buy thousands of pounds of it. So I'm afraid this is cost prohibitive now. In the future, perhaps things will change. So we will assess that situation when the time is right. Yeah, got it.
Um, so there's a question about if there are any plans with the scales materials you can tell us? So if there's one thing that people should know about Jack Wolf knives is we love surprises. So Yeah. there's a expression in English called spilling the beans, and that means ruining a surprise. So I will not spill the beans. I will keep you in anticipation. So stay tuned for exciting new things. Yeah, and this is always a big thing. Every from month to month, you don't know what you don't there will be five different versions, but you don't know exactly what will come, and it's amazing. Even it's hand set in or it's DLC coded. Even the blades are now kind of surprising in a very good way. But there's one question about the purple curry knife we see DLC. Do you think Yes, that may we come? will. Yeah, yes, we'll do that again. That one. Uh, so when I saw that for the first time, I Yeah. thought, this is wonderful. This is amazing. But we never know if people will like it until we make them available. But I was very pleasantly surprised at the reception of that. So, yes, I promise we will do it again. Perfect. So there's a question about lanyard holes. So this is a German question. We say in German Fangriemenöse. This is the German word for lanyard holes. Will, I can't remember, had the gunslinger a lanyard hole? Lanyard hole. No, I've not done any lanyard holes yet. I want to. I have to figure out from a design and execution standpoint the best way to do it. So the reason I have not done it yet is number one, I don't use lanyard, so it's my preference. But number two, it adds complexity and is a design constraint. Sometimes they don't fit good in a slip joint where you would normally put it because of the amount of spring material available Yeah. to drill through. So it's design complexity, and I was not ready to take on that challenge yet, but it is a great way for me to add variation to the product line in the future. So I will work on it. Yeah. And one thing I really like is that you always put so much love and energy in everything you do. It's just it's every month there's a new design about your tube and everything in it. This is amazing. Yes, I'm glad you like it because we do put a lot of work into the presentation and we try to make the best customer experience in the industry, not just with the knife, but your entire experience from our customer service to our Instagram content to the packaging and, of course, the knife. So we feature with the laid back jack was the first art from the artist number two, and now Vampire Jack is his second piece of work. His name is Jay Gonzo. He is an artist from Arizona, and he's very talented. And where do you find the artists? Is this just do you look for artists or did they come to you or is it So I go to there's comic book conventions, and really? yeah, so I go to the comic book conventions and I walk around and I bring all my tubes and I talk to everybody and I see who might be interested in the project. Wow. Yeah, that's amazing. It's cool. I love It's that fun. because I'm going to Comic Cons as well. Mm. Oh, So I see Dave's question. Dave, all of the artwork is available at jackwolfknives.com.
as framed posters. So you can get them. They're very high quality prints. And I make available the label artwork and also the sticker that comes inside. You can also get a poster with the sticker artwork. So if anybody is interested in that, they're available on my website at, I think, a very good price. So yeah, they are available. Yeah. So the latest drop from the last month was the Ultim. Was the first the Pioneer Jack in Ultim. Yeah, we got one right here. So was that a successful, and will you do it again with Ultim? Yes, absolutely. This is another one I was a little bit afraid because it's very polarizing. Some people love it and some people they hate it. But this was the most popular version of the knife. Oh, yeah. Same here. And I think on these knives, they are very attractive. And we are finishing these with a polish finish. So aesthetically, it's beautiful. If you like this color, then I think you will be happy. Yeah, and you can see the underneath of the Ultim. This is amazing. Yes, yep. You can see the body screws. So now you have a glimpse inside how the knife is assembled. Yeah, great. So just for you guys, we will drop the Vampire Jack on Friday at 4 p.m. Freitag 16 Uhr. There will be a newsletter an hour before. And so at the end of our show, we always do a little EDC pocket check. So what's in your pocket today, Ben? Okay, so I was carrying, let me show you. So I was carrying. So I don't carry a lot of things in my pockets, but there are some things I always have. So AirPods, I use AirPods every day. And this has a leather case for the AirPods, which is nice because I drop these. So it makes protection. So always have my AirPods. And then I always have my keys. And I have on my keys a small flashlight from Olight, which is kind of handy. Yeah. And then this is a tight green. Yeah, it matches the color of my vehicle. And then I have, this is really nice. It's separates the flashlight, and it's made of titanium by a company called Tech Accessories. Well, it's upside down, but Tech, TEC. They're in Arizona. Oh, and they make really cool titanium accessories. And then I got my keys, and then I've been carrying the Pioneer Jack in full titanium with hand rub finish. I really, really, really like this knife. Yeah, I call it the Plain Jane. The Plain Jane, that's right. That's what we call it too. Plain Jane. It's classy. It's handsome, and the walk and talk is so good on this. And it fits to everything. It's like the Coco Chanel dress, the black. Yes, exactly. You can't go wrong. Very, very useful. I have noticed in my Facebook group, if anybody is not in our Facebook group, it is called Jack Wolf Knives Worldwide, and we have a wonderful community. But several people with this knife have been carrying it with no leather slip in their pocket with their keys and getting it all scratched up with snail trails, and they look incredible. I'm just not quite there yet. Yeah. So you like to see if your customers use their knives, right? This is all the time. This makes us very happy because we understand some people like to collect them and keep them perfect, but also we like to see people use them in their everyday life. We have customers who are hunters who use them to process their
animals that they hunt, and they perform very, very well. Awesome. Yeah, perfect. Thank you so much. So I forgot my Jack Wolf knives today at home. I have the what's the name of the? It was kind of a futuristic design. The cyborg. Yeah, the cyborg. That's what I have. What I use. What I have. I love that too. Will there be another version, a new one, maybe, or is it the The secret? cyber. Well, I can't say when, but I can promise you I will make the cyborg again because Yes. it was very well received, and this was truly an original design by me, so it has a special place in my heart. Wow, that's cool. I have my EDC is now. I have a big idea design, small pen with me, and it's Pinktober. So maybe there is some pink coming. It's a native 5, I guess, Yes. and the baby banter. So, and what about Felix? Oh, oh. So we always do that with Felix. Oh, that's a good question. Are there any plans for bigger knives? So that's a good question. For me, the slip joint knives, typically I like them 3 inches or less for because they're inside your pocket, and also for legal reasons. We have many international customers. So for example, in United Kingdom, if blades are 3 inches or less, they can carry them. So this is one consideration. On the locking knives, we have typically 3.25-inch blade, 3 1/4. I'm not sure the metric conversion off the top of my head, but I think this is a really good size. Any blade over 3.5 inches, I would probably do this in a locking knife first. Um, a slip joint, that is a gigantic slip joint, so maybe not there, but a locking knife, I think this can make sense. Are you planning to design any fixed knives? I have a lot of requests for this. So this is on the top of my priority list actually for designs. I have to think about how to make sure that it is recognizable with my brand identity, and also so that it's a good design and a useful knife. So I like the idea, and I am ready to take on the challenge of this. I would also have to establish a new packaging program for that because you are not going to fit them in those metal tubes. Mm-hmm. And also about fixed blades, you also have to have a quality sheath. And Yes. so it's really two projects. It's a knife project, a sheath project, and also a packaging project. So it's three Yes. projects. Yeah. Yeah. Easier said than done. So, so Felix always is carrying a paramilitary too, and he's today a little bit small. So this is his para too. It is small. That is very funny. Yeah. I don't know if you remember Felix, but he was at your booth in Atlanta and bought the gunslinger. And that's Of, of course, I remember Felix. I remember him very well. okay. I very much enjoyed all of the friends you bring along to the shows. Everybody from overseas who makes the effort, I will make a very strong effort to make conversation and become friends because we appreciate you guys for doing that. And that's the reason why you should come to Germany once. You know. I'm sure I would be a experience I would never forget. Yeah. Yeah. It's awesome. So Dave is yeah. The Are we Germans. ready for the Germans? Yes, we are ready for the Germans. Perfect. So thank you so much for today. And I have learned a lot, and I'm sure
you guys have also learned a lot. I hope so. So thank you so much. I'm pretty sure you are kind of tired because of the yesterday's show. I slept very good yesterday, but I could use a little more rest to be 100%. It's a lot of work, as you know. It's a lot of energy expended. Thank you so much. Und ihr Lieben, falls ihr das gerade gesehen habt, bei Cypher Suit gibt es auch gleich noch ein Video in 20 Minuten. Dann könnt ihr alle Regale hier hinten, also alle Shelves hier hinten, nochmal in voller Länge sehen. So, dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Und Freitag gehen die Messer online. Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut. Bye. Bye, bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye.